Hello student, today we are going to start next type of problem. Number of photons emitted. Problem number 10. Calculate number of photons in 6.63 joule of radiation energy having frequency 10 to 14 hertz. Here E is the energy of a light 6.63 joule. Then nu is equal to 10 raised to 14 hertz. Then h is Planck's constant 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. We have the formula E is equal to h nu. E is equal to n, that is number of photons, into h nu, that is energy of the photon. Number of photon n is equal to E divided by h nu. E is the energy of a light, h nu is the energy of the photon. Then 6.60 divided by 6.60 into 10 raised to minus 34 into 14. Then 6.60 gets cancelled. Then the answer is 10 raised to 20 hertz. Then answer shows that in 1 second 10 raised to 20 number of photons are emitted. 10 raised to 20 number of photons are emitted. Then problem number 11. How many photons are emitted? How many photons are emitted per second by 5 milliwatt? 5 milliwatt means here power is given. 5 milliwatt laser source operating at 6.32 nanometer. Means here from this problem, here power of the photon is given. Power 5 milliwatt. P means the power. 5 milliwatt. 5 into 10 raised to minus 3 watt. And lambda is equal to 6.32 nanometer. So conversion is into meter. That's 6.32 into 10 raised to minus 9 meter. Then first upon, we have to calculate the energy E. E is equal to hc by lambda. Putting the value of h, c and lambda in this equation, we get 6.63 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by 6.32 into 10 raised to minus 9. We get 3.14 into 10 raised to minus 17. You have to calculate this problem by using log table and you check the answer. So the E is equal to hc by lambda आहे. hc आणि लॅम्बडाच्या व्हॅल्यू पुट करा आणि यानंतर आपल्याला जी एनर्जी आपल्याला ई जी आलेली आहे ती किती 3.14 गुणिले 10⁻17 जूल एवढी आलेली आहे. नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड आपल्याला दोन पद्धतीने काढता येईल. प्रॉब्लेम नंबर 10 मध्ये जो फॉर्म्युला आहे त्या पद्धतीने एक, आणि जर आपल्याला पॉवर आपल्याला त्या फोटॉनची दिली असेल तर या पद्धतीनं नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू पॉवर डिवाइड बाय एनर्जी हा एक आपल्याला फॉर्म्युला आपल्याला येतो. पॉवर ऑफ द फोटॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द फोटॉन, पॉवर पी डिवाइड बाय ई, दॅट इज पॉवर पी 5 into 10 raised to minus 3 divided by 3.14 into 10 raised to minus 17. Then we get answer will be the 1.6 into 10 raised to 14. म्हणजे काय बघा, नंबर ऑफ फोटॉन काढण्याचा दुसरा एक फॉर्म्युला काय, पॉवर ऑफ फोटॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ द फोटॉन. पॉवर हियर पी मीन्स नॉट मोमेंटम, हियर पी मीन्स द पॉवर. इन पी एनर्जी ऑफ द फोटॉन, then P divided by E, 5 into 10 raised to minus 3 divided by 3.14 into minus 17. The answer is 1.6 into 10 raised to 14. From problem number 10 and problem number 11 shows that the number of photons emitted is large because 10 raised to 14 here and in this problem 10 raised to 20. Then next is metal surface. Metal surface is illuminated. Metal surface is illuminated by the photon of energy 5 electron volt and 2.5 electron volt. Find the ratio of wavelength.
metal surface is illuminated. Illuminated means metal surface वर आपल्याला जी लाईट इन्सिडेंट केली आहे, फोटॉन इन्सिडेंट केली किंवा लाईट इन्सिडेंट केली की ज्याची एनर्जी किती आहे 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आणि 2.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. So find the ratio of wavelength. Then in the problem 12, number of 12th is E1 is 5 electron volt and E2 is 2.5 electron volt. E1 is 5 electron volt, E2 is 2.5 electron volt. We know that E is equal to hc by lambda, that is E is inversely proportional to wavelength. E is inversely proportional to wavelength. Therefore, E1 upon E2 is equal to lambda 2 divided by lambda 1. E1 upon E2 is equal to lambda 2 upon lambda 1. Here we have to calculate the ratio of wavelength, that is for first wavelength to the second wavelength. If we calculate E1 upon E2, then the answer will be wrong. We have to calculate the wavelength, ratio of wavelength from 1 to 2. Lambda 1 to lambda 2 is equal to E2 by E1. Then putting the E2 and E1 this in equation, we get 2.5 divided by 5, that is 1 half, that is 1:2. इकडे बघा आपल्याला E is equal to hc by lambda आहे. E is inversely proportional lambda आहे. आपल्याला E1 by E2 जर याच्यावरनं काढलं तर lambda 2 divided by lambda 1 येतं. मग लॅम्बडा आपल्याला रेशो ऑफ वेव्हलेंथ ज्या वेळेला विचारलेलं असतं त्यावेळेला रेशो ऑफ एक नंबरच्या वेव्हलेंथ डिवाइड बाय 2 नंबर. समजा आपण या फॉर्म्युल्यात भरलं असतं तुम्ही त्या 2/1 आलं असतं, मग उत्तर आपलं चुकलं असतं. म्हणून आपण लक्षात ठेवायचं आहे 1 डिवाइड बाय 2 आहे. लॅम्बडा 1 बाय लॅम्बडा 2 करा, E2 बाय E1 डिवाइड बाय करा. देन E2 आणि E1 ची किंमत भरल्यानंतर आपल्याला उत्तर येईल 1 हाफ or 0.5 or 1:2. Then problem number 13. The kinetic energy of a photoelectrons. Kinetic energy of photoelectrons is 8 into 10 raised to minus 19 joule. 8 into 10 raised to minus 19 joule. What is the stopping potential? What is the stopping potential? आपल्याला काय दिलेलं आहे की त्या इलेक्ट्रॉनची कायनेटिक एनर्जी आपल्याला काय केलेली आहे दिलेली आहे आणि आपल्याला स्टॉपिंग पोटेन्शियल काढायचं आहे. गिवन बघा गिवन कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 8 into 10 raised to minus 19 जूल. E बरोबर 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. E हा काय आहे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. E इज इक्वल टू वी नो दॅट कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EVS. therefore VS is equal to KE divided by E. VS बरोबर KE divided by E. Putting the value 8 into 10 raised to minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19, minus 19 minus 19, 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 90 get cancelled. So 8 divided by 1.6, the answer is 5 volt. आपल्याला कायनेटिक एनर्जी बरोबर EVS माहित आहे. VS बरोबर काय आलं KE डिवाइड बाय E आलं. 8 गुणिले 10 वजा 19 भागिले 1.6 गुणिले 10 वजा 19 आलं. 10 वजा 19 एकमेकाला गेलं. 8 डिवाइड बाय 1.6 म्हणजे आपल्याला काय आलं आन्सर काय आलं 5 व्होल्ट. या ठिकाणी आपल्याला काय लॉग टेबलची गरज लागणार नाही. देन प्रॉब्लेम नंबर 14. प्रॉब्लेम नंबर 14. The wavelength of light of a wavelength 2000 angstrom unit. Light of a wavelength 2000 angstrom unit falls on a metal. Light of a wavelength 2000 angstrom unit falls on a metal having work function 4.2 electron volt. Having work function 4.2 electron volt. Calculate the stopping potential. Calculate the stopping potential. काय दिलेलं आहे बघा. एक आपल्याला लाईट दिली आहे त्याची वेव्हलेंथ 2000 अँगस्ट्रॉम युनिट आहे. कशावर इन्सिडेंट केलेले आहे एका मेटल सरफेसवर ज्याचा वर्क फंक्शन किती आहे 4.2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आणि आपल्याला काढायला काय सांगितलेलं आहे स्टॉपिंग पोटेन्शियल. गिव्हन लॅम्बडा इज इक्वल टू 2000 अँगस्ट्रॉम युनिट. कन्व्हर्ट लॅम्बडा इंटू मीटर, दॅट इज 2 into 10 raised to minus 7 meter. Then we know that E charge of electron E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19. Then W0 is equal to 4.2 electron volt. Convert the electron volt into joule. Then
multiply 4.2 into 1.6 into 10 raised to minus 19. So the answer is 6.72 into 10 raised to minus 19. Answer is 6.72 into 10 raised to minus 19 joule. Then H is already know, H and C, 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. C is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. Then we know that Einstein's equation H nu is equal to W0 plus EVS, or H nu is equal to W0 plus KE, but KE is equal to EVS. But nu is equal to SC by lambda, nu is equal to C by lambda, then HC by lambda is equal to W0 plus EVS. Here we have to calculate EVS. First EVS calculate करून घेऊया आपण आणि मग परत VS करूया. HC by lambda minus W0. Then putting the value of HC lambda and W0, we get 6.63 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by 2 into 10 raised to minus 7 minus 6.72 into 10 raised to minus 19. 6.63 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8 divided by 2 into 10 raised to minus. आता या जी व्हॅल्यू आहे SC by lambda याची व्हॅल्यू काढून घ्या. मायनस 6.72. याची जी व्हॅल्यू आलेली आहे ती किती 9.945 into 10 raised to minus 19. 9.945 into 10 raised to minus 19 minus 6.72 into 10 raised to minus 19. कॉमन जे काय आहे ते 10 raised to minus 19 आलं. समजा सबस्ट्रॅक्ट केल्यानंतर आन्सर काय आलं 3.225 into 10 raised to minus 19. But EVS is equal to 3.225 into 10 raised to minus 19. But VS बरोबर 3.225 into 10 raised to minus 19 divided by E. Therefore, 3.225 into 10 raised to minus 19 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19 minus 10 raised to minus 19, 10 raised to minus 19 get cancelled. Then 3.225 divided by 1.6 is given as 2.015 volt. By using, you can calculate this by using log table. EVS, VS stopping potential आपल्याला काढायचा आहे. H nu is equal to W0 plus EVS आपल्याला माहित आहे. न्यू बरोबर C अपॉन लॅम्बडा भरा आणि पहिल्यांदा आपण काय करून घेऊया EVS काढून घेऊया. देन HC by lambda याची व्हॅल्यू जी आहे ती आपण वेगळी कॅल्क्युलेट करायची, डायरेक्ट भरायची आणि W0 यातून मायनस करा. HC by लॅम्बडाची व्हॅल्यू किती आली बघा 9.945 into 10 raised to minus 19 आली आणि मायनस 6.72 आलं. ह्या केल्यानंतर EVS ची व्हॅल्यू किती आलं 3.225 into 10 raised to minus 19. VS ला काय करून घ्या त्या VS बरोबर लिहा जी व्हॅल्यू आली डिवाइड बाय ई करा. ई ची व्हॅल्यू पुट करा 1.6 into 10 raised to minus 19. Therefore आन्सर काय आलेला आहे 2.015 volt. Stopping potential is 2.015. Then problem number 15. An electron is accelerated through the potential difference of 160 volt. Calculate energy gained by it. An electron is accelerated through the potential difference of 160 volt. Calculate the energy gained by it. Here potential is given V is equal to 160 volt. Then charge is given by charge of electron Q is written 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Then we know that kinetic energy is equal to charge into potential Q into V. Q is 1.6 into 10 raised to minus 19 into 160. Answer is 256 into 10 raised to minus 19 joule. बघा आपल्याला काय दिलेलं आहे की इलेक्ट्रॉन ऍक्सलरेट थ्रू इलेक्ट्रॉन इज ऍक्सलरेट मीन्स इलेक्ट्रॉन ची आपल्याला काय इलेक्ट्रॉन ऍक्सलरेट थ्रू द पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट इज इट इज गोइंग फ्रॉम इमिटर टू कलेक्टर. Then potential difference is 160 and charge is given and kinetic energy is equal to charge into potential. Then putting the value of charge and V we get 256 into 10 raised to minus 19. हे आपल्याला चार्ज आणि पोटेन्शियलची व्हॅल्यू घातल्यानंतर 256 गुणिले 10 वजा 19 जूल आपल्याला आले. हे सोपं आहे. 16 हे 1.6 into 160 हे 256 आलं. Then find the 16th problem. Find the wave number of a photon having energy
Find the wave number of a photon having energy 2.072 electron volt. Find the wave number of a photon having energy 2.072 electron volt. Then energy is given by 2.072 into 1.6 into 10 raised to minus 19. After multiplication we get 3.315 into 10 raised to minus 19. Then C is, we know that 3 into 10 raised to 8, H is 6.60 into 10 raised to 34. Then we know that formula wave number, that is equal to, it is the reciprocal of wavelength. Wave number is the reciprocal of wavelength. We know that E is equal to SC by lambda. 1 upon lambda is equal to E divided by HC. Here from the या फॉर्म्युल्यावरून आपल्याला 1 upon लॅम्बडा काढायचा आहे. E आहे, याला SC न भागा, E भागिले SC. Putting the value of EHC is 3.315 into 10 raised to minus 19 EHNC. Then answer is wave number. Wave number is 1.667 into 10 raised to 6 per meter. Wavelength unit मीटर असेल तर वेव नंबरचा पर मीटर आहे. 1.667 into 10 raised to 6 per meter हा काय आलेला आहे, वेव नंबर आपल्याला आलेला आहे.